والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इंशाअल्लाह से वजह दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत वगैरह इज्तिमा शुरू हुआ चाहता है। आइए इज्तिमा पाक शुरू करने से पहले कुछ अच्छी नीयतें भी कर लेते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। दो मदनी फूल याद रखिए कि जब तक अच्छी नीयत नहीं होगी तो किसी भी अमल खैर का जो सवाब है वो आपको नहीं मिलेगा, और जितनी अच्छी नीयतें ज्यादा होंगी इंशाअल्लाह सब्र आपको सवाब भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो नीयत कीजिए कि अल्लाह पाक की रजा पाने और सवाब कमाने की नीयत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इज्तिमा पाक में अव्वल का आखिर शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। तिलावत कुरान मजीद होगी इंशाअल्लाह, खूब कामयाब सुनेंगे। नात भी पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। रात में तो झूम का साथ मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इल्म दीन हासिल करने की नीयत से बयान सुनेंगे इंशाअल्लाह। उसमें से जो मदनी फूल मिलेंगे, जो हिकमत भरी बातें मिलेंगी इंशाअल्लाह, उन पर खुद भी अमल करेंगे और दूसरों तक नेकी की दावत भी पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिक्र होगा, दुआ होगी, सलातो सलाम, हफ्तावार जो दुरूस होते हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे इंशाअल्लाह। नियत कीजिए कि वो भी पढ़ेंगे, उसमें भी शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इज्तिमा पाक के आखिर पर इंशाअल्लाह दूसरों का इंतजार किए बगैर खुद आगे बढ़कर सलाम व मुसाफा करूंगा इंशाअल्लाह। आज हमारी खुशकिस्मती सादात इकराम जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बयान के लिए आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये भी नियत कीजिए कि सैयद सादात इकराम की ज़ियारत भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها
في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر صلوا على النبي صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله अल्लाह की सरताब कदम शान है अल्लाह की सरताब कदम शान है कि इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान कहता है मेरी जान है ये वाह क्या जो
جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی ہم سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم کہ مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نعمتیں بانٹتا جسم ہو ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسم ہو ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا جسم ہو ذیشان گیا آج یہ ان کی پناہ مدد مانگ ان سے آج یہ ان کی پناہ مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں تو گر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں تو گر مان گیا نعمتیں بانٹتا جسم ہو ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قدم دان گیا انہیں جانا انہیں مانا رکھا سکھا انہیں جانا انہیں مانا رکھا سکھا للہ
الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹ شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا خزانہ گیا تم پر میرے آقا عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا عنایت نہ سہی ان کی رو کر ماں پڑھانے کا بھی احسان گیا ان کی رو کر ماں پڑھانے کا بھی احسان گیا نعمتیں بانٹتا ہے سنت شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا خزانہ گیا جان و دل ہوش و خرد سب کو مدینے پہنچے جان ہوش و خرد سب مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا سمت شان گیا ساتھ منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Please recite after me. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله. The intention of a mu'min is better than his act. And when you make more good intentions, inshallah, you will gain more rewards. As you've seen on Madani channel, before every program, there's a small
headline, make good intention. And every Ijtima is about the intention. It's all about your intentions. Because the good intention will enter the person into paradise. But the question is, how many of us know how to make good intentions? We come on regular basis, but we don't do intentions. This is also a problem. And for this, you have to have a knowledge of intention. So Alhamdulillah Azza wa Jal, when you travel in Madani Kafile, then definitely you will learn the knowledge of intentions. Before we eat, what intentions? Before we go to sleep, what intentions? Before we go into Salah, what intentions? These are all things we learn in Madani Kafile. So inshallah, if you want to learn the knowledge which take you to paradise, and definitely this is a desire of every Muslim, that we go to Jannah. But the simple action is about the intentions. Even you sit at home and you making good intentions, and these intentions increase your good deeds. Inshallah will take you to paradise. Sallu ala al-Habib sallallahu alayhi wa sallam. There are countless virtues and blessings to send peace and blessings on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam has said, Man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi ashra. Whoever sent peace and blessing upon me once, Allah Azza wa Jal showered 10 mercies upon him. وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِيَةً. And whoever sent peace and blessing upon me 10 times, Allah Azza wa Jal showered 100 mercies upon him. Now this is the multiplication. 1, 10, 10, 100. Now what is the reward for 100? And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said, وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِيَةً كَتَبَ اللَّهُ عَيْنَ بَيْنِهِ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ. Whoever sent peace and blessing upon me 100 times, Allah Azza wa Jal writes between both of his eyes that this person is free from bara'atin minan nifaqi wa bara'atin minan nar. This person is free from hypocrisy and hellfire. 2 salvations, just 100 times Durood Sharif. Hypocrisy and the hellfire. और उसके बाद क्या है? وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ. He will be raised on the day of judgment with martyrs. किसी नॉर्मल के साथ नहीं उठाया जाएगा. What is the level and the rank of the martyr? इसके बारे में है कि जो मार्टर्स होते हैं ना, उनका खून का कतरा गिरने से पहले अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर देता है. Only 100 times Durood Sharif. And look at the blessings. Free from hellfire. Bara'atam minan nar. But how many of us send peace and blessings 100 times? So we need 5 to 7 minutes. Sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Now we're sitting here and we're thinking, oh, that's very easy. And if you say send peace and blessing 100 times, we'll give you 100 pounds. Everybody will rush for that. 100 times, no problem, because it's 100 pounds. But remember, the sawab is that you will be free from the hellfire and free from hypocrisy. Look at the reward, look at the in the world, you do a big thing to achieve it. When you work hard, when you earn more money. And if you want to earn more money, you have to do overtime. But look at when you send peace and blessing on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, very small action. But look at the reward, the person will be free from the hypocrisy as well. So make your intention, inshallah. There is a time, we have time. Take some time out from your social media, Instagram, YouTube, Facebook. You don't have to do big things. Just take some 5 minutes in a day out from your social media, from your usual activities, and send peace and blessing on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who will take you to Jannah. Because no one will help you on the day of judgment. Allah से सुनते हैं कि मैशर में सिर्फ उनकी रसाई है. जब उनकी रसाई है तो तब तो बनाइए. There will be only one blessed personality who will help you on the day of judgment. But unfortunately, you don't have time for that blessed personality. You have time for everything.
You have time for friends, you have time for family, you have time for outing, you have time to go different places, you have done everything. No time to send peace and blessing on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Only 5 minutes a day. Can you imagine on the day of judgment when you send it and no deeds, no good deeds? लेकिन उस वक्त के पछतावे से कोई फायदा नहीं होगा. There is no point to regret on that day. If you regret now, it will benefit for you on the day of judgment. But on that day, regret will not be benefit for you. So make intention, inshallah, I will send peace and blessing on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ab kitna bhejenge? This is another question. How many you will send? 100, 200, 300? In simple words, क्या पेश करे जाना, क्या चीज हमारी है? ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है. Everything is belongs to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Send peace and blessing on the Prophet sallallahu alaihi wasallam as much as you can. 1,000 times. The person who sent peace and blessing every day 1,000 times, he will not die until he sees his place in Jannah. You will see your place in Jannah here in this world with this beautiful action that send peace and blessings on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, make good intention. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A beautiful parable of devotees of Rasul along with the holy sites of Makkah and Medina, published by Maktabatul Madina, page 77 and 130. And it's stated, Sayyiduna Mujahid bin Yahya Balkhi Rahmatullah alayhi has said. Now this is a very, very important topic. You can say the topic in our society. Nowadays, everybody is complaining. It's a topic related to this. We talk about many things. But reality, now imagine about this person. I'm going to speak about, there was a Khurasani person who had been living in Makkah Mukarramah for 60 years. Now imagine one good deed in Makkah is about 100,000 times. You send peace and blessing one time in Makkah, you will gain sawab for 100,000 Durush Sharif. Here is only one. In Makkah is 100,000. Now this person has lived approximately 60 years in Makkah to Mukarramah. And he was not a normal person like us. When we go to Makkah, we look, this is halal, big man. Let's go. This is food here. Oh, yahan to UK mein halal hi nahi tha. It's not he was a very pious person. Very, very pious person. And he spent 60 years in Makkah to Mukarramah. He would recite the Quran during day and perform tawaf the whole night. Now imagine how pious this person. Fasting every day and tawaf in the night. He had friendship with a righteous person who gave him 10,000 dinars to keep. And his Khurasani friend went on a journey. When he returned from the journey, he was informed that his Khurasani friend has passed away. Which person? Who was 60 years in Makkah to Mukarramah. Every day he fasts, day and night, tawaf whole night. Now that person passed away. How pious the person was. And he asked, he went to his friend, family member, that I gave him 10,000 dinar, I need my money back. And they said they didn't know about that. The pious person then mentioned this event to the Islamic scholar in Makkah to Mukarramah. They said that they were hopeful that this deceased Khurasani would be a Jannati person, because he was 60 years in Makkah, every day fasting the whole night, and then reading Quran, and every night is tawaf. So what he said, they go, advise the pious person to go to the well of Zamzam after midnight and call his deceased friend in these words, into the well of Zamzam. Uske andar jaake आवाज लगाए, O Khurasani, I entrusted something to you, where is it? मैंने कुछ तुम्हारे पास रखवाया था, where is it? He would reply. Then what the scholar of Makkah told him. So that person did as he was advised, but received no reply. He keep announcing, oh my friend, where is my dinar? No one replied anything.
Then he went back to the scholars of Makkah al-Mukarramah and informed them of the situation. Expressing the sadness, they said that perhaps your friend, a person who recited Quran Pak in a day and tawaf the whole night, who spent the 60 years in Makkah al-Mukarramah worshipping Allah Almighty, maybe this person is not among the heavenly person. Otherwise, his soul would have been in the well of Zamzam. The scholars have advised pious men now go to Yemen, where there is a well called Barhut. There is a well called Barhut. After you reach the well of Barhut, call it in the same way. That well lies at the corner of hell. The souls of Jahannami are in it. जो well of Zamzam है, उसमें जो जन्नती होते हैं, उनकी soul होती है. And जो Jahannami है, those, the hellfire, their soul are there. So he went there. He peeped into the well of Barhut. Oh, Khurasani, I entrusted something to you. Where is it? In the first time, he heard the voice of the deceased Khurasani friend. He asked him, how have you come here? You were very pious. The Khurasani replied, now listen carefully. This is what the problem nowadays. We are very pious. We are here. We are imama. We come in masajid. We have very, very big followers in our social media. Maybe titled as a scholar, maybe titled as a hafiz, maybe titled as a sheikh. In Nottingham, in UK, we go and deliver many speeches. But this person was 60 years in Makkah. And he was reciting Quran Pak in a day. And doing the whole night tawaf. How pious that person? But what happened? How his end was in the hellfire? What is the reason behind? And that person said, I had a disabled sister whom I did not used to care and broke off relation with her. That's why all my acts of worship were destroyed and I'm being tormented there now. Only one thing. Not looking after sisters, not looking after relatives, breaking ties with each other. The pious person then asked him of the dinar, which he entrusted to him. The Khurasani replied that they were buried in such and such corner of a home. The deceased Khurasani asked him to go in there and dig it out. Hence, the pious person went to the home of the deceased Khurasani, dug his dinar out and then went to the home of sister of the deceased Khurasani. He provided for her dinar and told what happened, and she became happy. Afterwards, the pious person went to the Zamzam well in Makkah and called his friend. And the deceased Khurasani replied, Alhamdulillah, I have attained salvation from the well of Barhut, and now I am the well of Zamzam in peace and comfort. Not treating relatives, especially sisters, siblings, and being careless of their rights bring about great destruction, and due to the curse of the destruction, a person's righteous deeds are destroyed also. The above mentioned parable contains many madribas, especially for those who are sitting here, those who offer salah, those who are also called Imam Sahab, Madini Sahab, Nek Sahab, Parez Sahab, Namazi Sahab, Zakati Sahab, आइए जरा ये करते हैं. Especially for those who observe fast regularly, perform Hajj and Umrah, spend generously in the way of Allah, donate generously in the construction of masajid and madaris. I'll give you this, I'll give you this. Kuwa khod do, ye kar do, masjid construction, I'll give you 50,000 pounds. Nothing will benefit you if you break in the ties from your own family. Nothing will benefit you. Seriously, it's a big problem in our society. Sister, brother, mother, father, everybody is collapsing. No tie, no government each other. No relationship now. Maybe 1 year before we spoke in our sister. Maybe last time our father did we sit with our father for 1 hour. We hardly have time to sit with our father and our mother, our siblings. We have friends. We have social media to give time. But in actual, you have to give time to your siblings. In actual reality, you have to give time to your sisters. In reality, you have to give time to your parents. But we don't give time to our parents. We have our own useless
activities. And this person was not involved in useless activities. He was a pious person. The thing you need to understand, he spent his entire life in Makkah al-Mukarramah. He was a great worshipper. But look at his end. Why? Just one thing. He was careless about his sister. And look at the end. How many of us sitting here, we care about sister. We care about our brothers. We care about our siblings. And now what happened? Those who donate generously, spend their mornings and evening presenting the call to a righteousness, do good to the poor and the needy. Spend on friend, do good to them and help them in their bad time. He is my good friend. I'll help you. How much you need? Oh, that's my best friend. But what about your sister? What about your parents? What about your brothers? They are hand to mouth. But you want to be a good friend, but not a good brother, not a good husband, not a good son, not a good father. Why? The people say he's a very good person. Just for the few words of praising, you are destroying your life. क्योंकि बच्चों को अपने रिश्तेदारों को देंगे तो लोग वाह थोड़ी करेंगे, वो तो लाजिम था. No one will appreciate you when you give to your brother or sister, because this is your responsibility. It's in your rights. But when you give to outsider, people say, MashaAllah, Haji Sahab, give 10,000 pounds. MashaAllah, Haji Sahab, give 500 pounds. MashaAllah, Haji Sahab, giving every month money to these house people. What is this? What is behind that? Agenda kya hai piche? It's something else, not the pleasing of Allah Almighty. Seriously. These actions destroy your good deeds. You will never think about this. Now what? They also provide their children with expensive cars, bungalows, scooters, computers, laptops, iPad, tablets, smartphone, other item of luxury and comfort. They pay their huge fees, happily spend money lavishly in marriages. But regretfully, they do not like to treat their needy relatives well, especially their sisters, fulfill their need and give them share from their inheritance. For example, if the sister asks for their rights, then they threaten. They frighten them. Why? Why are you asking money? Ye common hai. You know, when the father passed away, and the daughter, and if she said, Brother Mahisa, oh, Lalji, his wife says, when you start greedy, you don't have a trust on me. What trust are you talking about? You have no rights on this, the inheritance of your father. She is asking the rights, what she has, what Islam has given, not from you, what the father has left for her and for you. But what happened in Pakistan here, they capture everything. Brothers, they don't give. Many sisters, they send a letter. Many families they come. हमारा भाई नहीं दे रहा, मजबूर है. बोलते हैं तो लड़ने को आता, कहता रिश्ता खत्म. वो बहन है, वो खामोश हो जाती है. रिश्ता खत्म हो जाएगा पैसों के लिए यार. And this is the reality of society. We don't give. जो शेयर होता है इनहेरिटेंस में, इतना बड़ा शेयर नहीं दे सकते हैं. हो रहा है नहीं हो रहा. मकान में आप रह लो, बहन शादी होके गई हुई है, उसका राइट है इस मकान में, but you don't give. Why? Because for your own benefit. And when she asks, you say, you are a greedy. You don't trust on your brother. If you are a real brother, give a share straight away. Now this person, all his ibadat wasted, destroyed, just because he was negligent to look after the sister. Now, surely, we have spent so much money on weddings here and there, but we don't look after our parents. The Prophet ﷺ treated जो उनकी milk sister जिसको आप कहते हैं ना, दूध की जो बहन होती है, with great kindness and not the real sister, with the milk sister. जब वो आती थी मेरे आप पर चादर बिछा देते थे. He is the leader of all the prophets. But when that the milk sister, not the original sister,
When she comes, the Prophet sallallahu alaihi wasallam खड़े हो जाते हैं. Look at the layer, look at the standard. Look at this is a teaching for us. क्या मैं और आप अपनी बहन के लिए कभी खड़े हुए? Do we give respect to our sister like this? No, never. Seriously, कभी भी नहीं इस तरह हुआ. बहन को तो हम ऐसे ही समझते हैं. But look at how the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he stood for her. He sat her down on his blessed chadar after spreading it. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Ask, you will be destroyed. Intercede, your intercession will be accepted." He sallallahu alaihi wasallam said, "If you want, you can leave it or with respect." When she returned, the Prophet sallallahu alaihi wasallam bestowed upon her 3 slaves, 1 slave girl and 1 or 2 camels. ये देते थे जब भी बहन आए. हमारे घर में बहन आती, मेरी और मेरी वाइफ हो, ये कहां से आती? यार शर्म नहीं आती. Remember, अपने पुराने जब छोटे थे, your sister looked after everything. She sacrificed everything for you. ना पहले उसको दे, पहले इसको दे. मेरा भाई है. और भाई क्या करता है आज बहन के लिए? उसके माल पे कब्जा करता है. मेरी वाइफ क्या करेगा? मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक ने बोला, उसकी बहन ने उससे बोला कि भाई मेरा मुझे तो कुछ चाहिए. तो पता है क्या जवाब दे रहा है? जो मेरा बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं देगा, तो उसको भी कभी रास्ता नहीं रखूंगा. क्या बुरे वक्त में साथ दिया? What's the bad time? She's not asking anything from you. जो उसके वालिद ने उसके लिए छोड़े वो बोल रही है, तुमसे कुछ नहीं मांग रही. लेकिन हम कब्जा कर बैठे हैं. सीरियसली ऐसी चीजें ईमान के लिए खतरा होती हैं. जिसका खात्मा बुरा होता है ना, उनमें एक ही चीज भी आ जाती है. Go back today and think about your sister, your brothers, your siblings. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam, act of treating his milk sister well is sufficient to make every brother realize that sister deserves time, love, and good treatment. Yes, I remember the love of the world is such a trap of shaitan in which when a person is trapped, he stops performing righteous deeds. It has also been noticed the one who is usually very busy with the world forgets his relative. The one who is very busy with the world loses sincere friends. The one who is very busy with the world starts considering the poor to be inferior. The one who is very busy with the world becomes stingy. The one who is very busy with the world suffers from disasters of arrogance. The one who is very busy with the world does not listen to the advice. The one who is very busy with the world is unable to differentiate between halal and haram. The one who is very busy with the world remains heedless of the rights of the bondman along with the rights of Allah Almighty and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The one who is very busy with the world falls victim to thieves, plunderers, and robbers. The one who is very busy with the world suffers many different types of diseases and disasters. In short, if the one who is very, very busy with the world knew the reality of the world, he would never take interest in it. But the problem is, we all love the world. And because of the love of the world, as the Prophet said, the roots of all the evil is the love of the world. That's why all these things happening. No right to giving to anyone. We don't speak to our parents. We don't speak to our siblings. We don't speak to our kupo. We don't speak to our chacha. Why? Because this thing happened. So what? If this thing happened, a minor thing, because they haven't invited me, I'm not going to invite you. Because he never sit with me, I'm not going to sit with you. He didn't give me a respect, so I'm not going to give him respect. What is this? This is not Islam. Islam doesn't like these things. That if somebody has done good to you, then you can repay it. No. It's a business. When you help someone, they don't expect something in return. You help someone for the pleasure of Allah only. Not in return something. Then this is a business. Then there is no reward. Why am I going in the funeral? Because he will come in our family. उसकी बर्थडे में क्यों जा रहा हूं? ताकि वो मेरी बर्थडे में आए. उसके घर महफिल में क्यों जाता हूं? ताकि वो मेरी महफिल में आए. और अगर वो मेरी महफिल में नहीं आया, तो I don't want to go his house. Then where is the pleasure of Allah? Then where is the sawab? If you do everything for the people or for the love of the world,
then seriously he in the loss, and we are in a big loss. That's why there is no relation, bondment system. पहले एक वक्त था घर में एक कमाता था, सब खाते थे, सुकून में थे. ऐसा ही है. Grandfather, look at the life of your grandfather. He's the one person who earned, and everybody was eating. Now look at the disaster of our love of the world. Wife is earning, husband is earning, son is earning, daughter is earning, everybody is earning. लेकिन एक घर फिर भी नहीं चल पा रहा. प्रॉब्लम है, there's no blessing. वो वक्त था, आप दूसरों की मदद करो, अल्लाह आपकी मदद करेगा. You help others, Allah will help you. But we don't help other people. We only help when there is a benefit. There is a hidden agenda always when we help someone. We're always looking something in return. And this is dangerous for our good deeds. Seriously, we're spending money, we're doing so much thing, but in the end there is no reward. Loss hai ya nahi hai? The one who break off relation with their relative for the love of the world and the wealth of the world will face great disgrace and humiliation on the judgment day. Sayyiduna Fuzail bin Ayas narrates, Sayyiduna Abdullah bin Abbas said, on the day of judgment, a very ugly blue-eyed old woman whose teeth would be out from the front side will appear in front of the people, and people will be asked, do you know her? People will say, we want Allah's protection from its recognition. It will be said, it is the same word of which you used to be proud. You used to break off relation because of it. You used to feel jealous and bear enmity because of it. Then that one night the old woman will be put into hell. It will call aloud, oh my master, where are my followers and my group? Allah Almighty will say, put them with her too. जो भी इससे मोहब्बत करने वाला होगा सबको उसमें डाल दिया जाएगा. There are unwise people who commit many sins for the sake of the world, who stop performing virtuous deeds for the sake of world, who commit sin like jealousy and backbiting for the sake of world, who tell lies and break promises for the sake of the world, who cheat people and commit theft for the sake of the world, who are burning with hatred and enmity for the sake of the world. अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं. ऐसा कैसे है? इतनी जेलसी मुसलमानों से. उसकी तरक्की देखी नहीं जाती, उसको आगे बढ़ता हुआ देखा नहीं जाता. इसने मस्जिद अच्छी कर ली, पेट में दर्द. इसने घर अच्छा कर लिया, पेट में. What is this? These things inside burning you seriously. Where is your peace? Where is your harmony? It's gone because of hatred, because of enmity you have about other fellow Muslims. If you remove these things, then you will find comfort. You will find peace. But because of the love of the world, these things are in our heart. And we have no sukoon. Even we have money. Now, people are earning 2,000 pounds, 3,000 pounds. They're not in sukoon. They both. But seriously, I know people who earn 1,000 pounds, they are in sukoon. Because they got nothing here. This is clean and this is clean. When this is clean, then money doesn't matter to anything. जो अल्लाह देता है उस पर राजी होते हैं. पैसे कैसे बढ़ेंगे और वेजेस बढ़ा और क्या करोगे यार? क्या 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 मिल जाएगा इतने पैसे कमाओगे? क्या हो गया? कि जन्नत मिल जाएगी इतने पैसे लेके? नेकियां नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पैसा नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है. Look at our mentality. Whole day we have increased our good deeds. We got no problem. ना कुरान पढ़ा, ना नवाफिल भी नहीं पढ़े, कोई अंदर कुछ नहीं हुआ. और आज थोड़ा सा छुट्टी, कोई पैसा कम हो गया, वो हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है. एक बिजनेसमैन था, उसको लॉस हुआ, उसको हार्ट अटैक हुआ, दुनिया से चला गया लंदन में. कभी नमाज कर रहा है, कभी रोना आया. You miss your फजर सलाह. Have you ever cried for it? टाइम ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हमें करना है कि हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी. May Allah remove the love of the world from our hearts and put the love of salah and fast in them. Seriously, आज माशरे में ना फेरी होता है, धागे होते हैं ना, small thread, you do this, इस तरह तोड़ते हैं रिश्ते. रिश्ते इस तरह नहीं टूटते हैं.
वो बहन है, योर सिस्टर यार, वो आपके साथ पली बड़ी है, आपकी दुख सुख की साथी थी, खाना गरम करती थी, पानी देती थी, भाई क्या चाहिए, खुश होती थी, और आप टाइम ही नहीं है यार। आप उसकी शादी हो गई, छोड़ दिया, चलो शादी हो गई, अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया, बहन को कुछ दे दे तो वो रब तुमसे राजी होता, तुम्हें जन्नत दे देता। लोगों की मदद करना अच्छी बात है, but what about your relative? डबल सवाब है। जो अपने रूठे में रिश्तेदारों की मदद करता है, अल्लाह उसको डबल सवाब अता फरमाता है। लेकिन वावा नहीं होती है ना, उनको आटा देंगे तो वावा थोड़ी होगी, आटा कहीं और देंगे तो वावा होगी, उनको पैसा देने पे वावा थोड़ी है। लेकिन रिश्तेदार वालिदैन कुरान पाक में भी मेंशन किया गया इसके बारे में, तो हमें और करना चाहिए। The Prophet sallallahu alaihi wasallam said every such person who breaks off relation should leave our gathering. Once Abu Hurairah radiyallahu ta'ala was mentioning blessed hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam during this, he radiyallahu ta'ala said every such person who breaks off relation should leave our gathering. अब यहाँ भी बैठे हुए होंगे, अपनी तो हिम्मत नहीं है कहने की। What's the reason behind? Why Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala said to leave this gathering? He's a great companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why? Every such person, a young man, वहां भी थे नेक सीरियत, और यहाँ बोला तो गुनाहगार सब बैठे होंगे, नमाज किसने रोजा की कोई भी नहीं बताएगा। But a young man stood up and went to his paternal aunt, with whom he had a long-standing quarrel. When they both were reconciled, the paternal aunt, जिसको फुप्पी कहते हैं, ask the young man, you go and ask the reason for it. Why did it happen? Now this we need to think. जो यहाँ बैठे हुए ना, या जो आपके घरों में बैठे हुए, या जिनसे रिश्ते तोड़े हुए, गौर करें. Who breaks relation? Why? What is the reason? That they say the leave our gathering. Why did it happen? What is the wisdom of announcement made by Abu Hurairah radiyallahu ta'ala? When the young man went and asked about it, Abu Hurairah radiyallahu ta'ala replied, I have heard the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam say this, the nation which has someone who breaks of relations, the mercy of Allah does not descend to that nation. अल्लाह की रहमत नहीं आती है जिस घर में रिश्ते तोड़ने वाला, जिस गैदरिंग में रिश्ते तोड़ने वाला बैठा हो, और हमारे यहाँ तादाद है रिश्ते तोड़ने वालों की. We don't speak our elders, we don't speak our sisters, we don't speak our siblings, we don't speak our uncle, we don't speak our auntie. Why? ये हुआ था मेरे साथ, ये हुआ था. Muslim in the past, they used to be very Allah-fearing. They were fear of Allah. Due to fear of Allah, the fortunate young man immediately went to his auntie and reconciled with her. All Muslims should think who they are elderly within their family. When they discover, they should immediately reconcile with their displeased relative, provided that there is no Shari reason. If you have to show humility to them, so do it for the pleasure of Allah. Inshallah, you will get eminence. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah." One who become humble for Allah, Allah bestows eminence upon him. आपको अल्लाह की रहमत चाहिए, मदद करेगा यार, नरम हो जाए. क्यों नहीं humility show करते हैं? Be humble. Allah likes those who have humbleness. Treating relative well is not an optional for you. Now remember this. Treating relative is a wajib upon you. And breaking of relation without any reason is haram and act leading to hell. आप बोलो शराबी है, हम भी बात करते हैं और घर में खुद रिलेशन तोड़ कर बैठे हैं. This action will take the person to hellfire. Just to break relationship. Seriously. Many things we can say. तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखें. In simple word, if I say, don't break things, join them. Why? कि जो तोड़ते थे ना, उनके महल भी वीरान हैं, और जो जोड़ते थे उनकी कब्रें भी आबाद हैं. Look at the Data Sahab, look at the Khwaja Sahab, look at the Host Sahab Rahmatullah, look at Allah in their life. They were joining the people. They were giving love. They're giving food to the people. आज उनकी मज़ारों से भी यही मिल रहा है. And those who breaking the relationship,
जो बहुत प्राइड शो करते थे, आज उनकी हवेलियां, उनके महल भी खंडरात बन गए। नो वन गोज देयर। वी नीड टू थिंक, मदद करनी है but not for any benefit, फायदे के बगैर। meet each other, no benefit behind it। ये सारी चीजें अगर करेंगे तो फायदा होगा, वरना मेरे सारे भाइयों आपके सामने ही है। इस्लाम ये सारी चीजें हमें सिखाता है। पर्सन कैन शो गुड कंडक्ट टू हिज फैमिली इन वेरियस वे। जब आखिर में आप लोगों को कैसे करना, आप बोलो मैं पैसा ही नहीं है, जरूरी थोड़ी पैसा एवरीथिंग है। अपनी सिस्टर को मुस्कुरा कर देखो, इस पे भी अल्लाह सवाब देगा। मुस्कुरा नहीं सकते, बिल नहीं सकते, कोई थोड़ा बहुत बनाना मैंगो लेकर चले जाओ यार, कोई केक लेकर चले जाओ, क्या फोन कर लो यार। What's the problem to phone your sister? It's not a big deal. Seriously, it's your sister end of the day, or it's your brother end of the day, जो भी है। What's the problem? Why don't you speak to your own family members? Many families, they're breaking their relationship because nobody inform about these topics। वो बोलता ही नहीं, होता नहीं बड़ा कमाल है, हजरत मस्जिद बना दी। अरे मस्जिद बनाई है हजरत, अपने रिश्तेदारों को तोड़कर बैठे हो, कभी उसको भी तो सोचो जाके। ये तो इसलिए बनाई कि लोग मांगा करें, और ये तुम सिस्टर में जुल्म कर रहे हो, वो कहां जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, giving gifts, helping them when they require, giving them salam, meeting them, spending time in their company, speaking with them and being gracious towards them। If a person is in another country, he should send food calls, अपने जो है वो रिश्तेदारों को फोन करें। ये हो सकता है, it's not difficult। Do not become of those who say in Hadīth, if people are good towards us, we will be good to them too, and if they oppress us, we will also oppress them in return। Rather make it your habit to be good to others when they show good conduct toward you, and if people oppress you, still avoid oppressing। आप जुल्म ना करें, उसका जुल्म उसी के ऊपर काफी होगा। आप देखेंगे अल्लाह क्या करता है। आप क्यों जुल्म करते किसी के साथ? If our relative deprive us of anything, we should still give them। If they oppress us, we should forgive them। Sometimes relatives cut ties with us, even over the smallest of issue। Yes, pass without speaking to them. It is now down to us to take the first step। Approach them, discuss things, reconcile, and seek their forgiveness। These deeds will indeed be very difficult for our nerves, and Shaitan will try to stop us reconciling with each other। He will try, आपका माइंड करेगा ना, why should we go to their house? They never come to our house। Why should we accept their invitation? They never accepted our invitation। Why do we have to make first move? What do you mean why we have to make first move? You are a Muslim यार। आपको पता है हदीस पाक में जो सुलह में पहल करता है वो जन्नत में पहले जाएगा। We all desire to go Jannah, but we don't do the action which takes to Jannah। जिनके अंदर ब्रेकअप है ना, जो उसको खत्म करने की पहले कोशिश करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। ये सारी चीजें बहुत सारी हैं, शैतान वसवसे डालेगा, लेकिन सारा मैं तो आपको यही कहूंगा छोड़े। और हदीस आखिर में यही है, whoever seeks to be granted more sustenance and have his lifespan extended should maintain good ties with his family। आप कहते हैं मेरी उम्र बड़ी हो जाए, मेरी ये हो जाए, मदद करें ना। मेरे आका ने फरमाया, establishing ties bring love in one's household, blessings in wealth। ये ब्लेसिंग लेकर आता है घर में, रिस्क भी बढ़ता है, जिंदगी भी बढ़ती है। इतना कमा रहे हो, बाहर दे रहे हो, रिश्तेदार नाराज हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। नियत करते हैं इंशाअल्लाह मदद करेंगे, रिश्तेदारों में मिलेंगे। दिस इज वन ऑफ दावत इस्लाम। If you're not a good brother, if you're not a good husband, and if you're not a good son or father, you will never be a good brother of Dawat-e-Islami। You will never be a good zimmedar of Dawat-e-Islami। क्योंकि कोई बटन नहीं है जो इधर आकर नेक हो जाएगा, वहां जाके पता ही चल जाता है ये बंदा कैसा है। दावत-ए-इस्लामी तो पूरे माशरे की इस्लाह कर रही है। We never claim in Dawat-e-Islami a good person। I must rectify myself and the people of the whole world। This is what the slogan of Dawat-e-Islami। If you're not rectifying yourself, in house you're different, with people you're different, with friends different, and in masjid मौलाना साहब, कोई फायदा नहीं देगा।
انر اور آؤٹر کا یہ جو تضاد ہے نا ڈفرنس، اس کو ختم کرنا ہے، جس کو ہپوکریسی کہتے ہیں. اگر کوئی ہمیں ہپوکریٹ کہتے ہیں تو ہم لڑنے کو تیار ہوگا. دس از ناٹ ایکچوئل ہپوکریسی. Something is different, inside is different. With friends, you're totally different. When you're in Dawat-e-Islami gathering, you're totally different. And when you go in house, Allah Akbar, پھر تو پوچھو ہی نہیں کیا ہوتا ہے. گھر میں تو جو گالیاں تو جو دیں گے وہ پھر آپ پتہ ہی آپ کا ہے یا نہیں. وہ پاکستان جائے تو اور چودھری صاحب ہوتا ہے، وہاں پھر اور ہی ٹون ہوتی ہے، اور ہوئے ادھر بندہ زبان ہی بھول جاتا ہے، لینگویج ہی بھول جاتا ہوگی. کیا ہوگا؟ اچھا ہی ہوتا ہے. یو نو دس گڈ. بدوا نہیں جیسے بولا نا کہ نہیں اس نے نہیں بولا، اس نے کیا میں بھی کروں گا. It's not tit for tat. جس نے برا کیا اس کی برائی اس کے لیے کافی. آپ کو کس نے بولا اس کے ساتھ برا کرو؟ No one said to you this. میرے آقا علیہ السلام ان کا کلمہ پڑھتے، دشمن بھی آ جائے چادر بچھا دیتے، اور آپ اپنے سگے بہن بھائیوں سے یہ کیسے ہے؟ فرینڈ کے ساتھ الگ اور گھر کے اندر جو بھی ہے. This is wrong. So inshallah make intention کہ inshallah I will approach first. inshallah کیا ہوگا؟ جنت ملے گی یار. جنت میں آقا کا دیدار ہوگا انشاءاللہ. جنت میں جائیں گے صحابہ کرام علیہ رضوان ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی زیارت ہوگی، فاروق اعظم کی زیارت ہوگی، عثمان غنی کی زیارت ہوگی، مولا علی کی زیارت ہوگی، حضرت بلال حبشی کی زیارت ہوگی، غوث پاک کی زیارت ہوگی، اعلیٰ حضرت کی زیارت ہوگی. کوئی تھکن نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پرابلم نہیں. جنت کی کوشش کرو رہے ہیں. تھوڑے کسی نے توڑا تو کیا جنت؟ آپ بولو میں بوڑھا نہ ہوں، بوڑھا ہو جاتا ہے، وائٹ بال نہ ہوں، وائٹ ہو جاتے ہیں. میرے پاس گاڑی ہے تو گاڑی نہیں ہوتی، وہ 23 کی گاڑی میں نہیں دے سکتا، اس کا گھر آپ نہیں کر سکتے دنیا میں سب. لیکن تھوڑی سی دنیا میں اسٹرگل کر کے لوگوں کو معاف کر کے آپ جنت میں جائے، جو ڈیزائر کریں گے اللہ وہ پوری کرے گا. یو تھنک اینی اوور دیر، اللہ ول بلیس یو. جو سوچو گے، بولو میں دوسرے کا دیکھو گے کتنا اچھا لباس، آپ سوچو گے زبان پہ آنے سے پہلے آپ کا لباس اس سے اچھا ہو جائے گا. آپ بولو گے کیا لائن ہے، اس سے اچھا لائن آپ کا ہو جائے گا. Desire for this Jannah. There's no regret over there. There's no sorrow over there. No defection over there. کوئی بیماری نہیں. آپ نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو. شوگر پرابلم ہے، لیور پرابلم، آئی پرابلم، کینسر پرابلم. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو، اتنا نہیں کھانا، یہ کھانا ہے. چکن کی خواہش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھر پہ نہیں ہے، فون کرنا پڑے گا، آئے گا ٹائم لگے گا، پیسے ہوں گے. ارے جنت میں سوچو گے چکن کھانا آپ کے سامنے ہو جائے گی، جتنی کھانی ہوگی اتنی ہوگی. ایک لقمے میں 70 ٹیسٹ ہوں گے. کمال نہیں اس جنت کے جو ہمیشہ دنیا ختم ہونی ہے، وہ میری ساری ایفرٹ اس دنیا کے لیے، وہ جنت نیور اینڈنگ، اس کے لیے میری کوئی ڈیزائر، کوئی کوشش نہیں ہے. تو مجھ سے بڑا لوزر کون ہوا دنیا میں جس نے اس جنت کو چھوڑ کے اس خبیث دنیا کے پیچھے بھاگا؟ سیریسلی think about your family, think about yourself, think about your generation. And this is what Dawat-e-Islami is, bringing positive change in our society. Alhamdulillah, all around the world, Dawat-e-Islami is bringing positive change. And they're bringing these topics. Why? So we can have a good family life in our society. کیونکہ جو بندہ گھر میں مطمئن نہیں ہے وہ باہر میں مطمئن نہیں ہے. آپ اچھے ہوں گے تو آپ دعوت اسلامی سب کے لیے اچھے ہوں گے. اپنے آپ کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. کسی نے کیا معاف کر دے. You forgive people here, Allah will forgive you on the day of judgment. تو دنیا میں لوگوں کو معاف کرو، اللہ قیامت میں تمہیں معاف کرے. کوئی بات نہیں، ہو گیا کوئی بڑے باپ کر دو، کوئی بات غلطی اس نے کی میں بھی مانتا ہوں، جبھی تو تمہیں ثواب ملے گا. یار کچھ میں غلطی نہیں کی ہوگی تو پھر تمہیں کیا تھا؟ اس نے غلطی کی جبھی تو تم نے معاف کرنا ہے اس کو، جبھی تو تم نے آگے بڑھنا ہے، جبھی تو تمہیں ثواب ملے گا زیادہ. لیکن ہم اپنی انا کے اندر اپنے اندر میں کیوں سلام کروں، میں کیوں آگے بڑھوں، اندر ہی اندر خباثت والی کی. سیریسلی we tidy our clothes, we look our clothes very nice, کوئی کلر خراب نہ ہو. People look at this, oh Allah, look here, this is dirty, they are clean, people look in this, but what Allah looks, اس کو آپ صاف نہیں کر رہے. ہم سے بڑا لوزر کون ہوا پھر؟ جس دن اس کو صاف کر لیا اس دن سارا معاشرہ صاف ہو جائے. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے.
صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. Inshallah Azza wa Jalla, just a couple of announcements. Alhamdulillah ta'ala, we've heard an amazing speech by Sayyid Fuzail Attari. May Allah tabarak wa ta'ala grant him a long life with Iman and Afiyah. Alhamdulillah, the speech was definitely a well-spoken topic which is needed for this day and age, and it was delivered in the perfect manner. Alhamdulillah ta'ala. Inshallah Azza wa Jalla, as you are aware that every Thursday this Faizan-e-Madina, the Ijtima of Dawat-e-Islami starts at 8 o'clock. Alhamdulillah ta'ala, we've had mashallah ulama, scholars. Even last week we had a scholar of the deen, and alhamdulillah Syed, mashallah, this week as well, alhamdulillah ta'ala. Also next week we have a special topic about Sultan al-Hind, Sayyidina Khwaja was rahmatullahi ta'ala alayh. So alhamdulillah, amazing topic inshallah. Also next Thursday as well, it's a request to brothers also attend the Ijtima part. You make intention now inshallah, reward and good deed will start written for you inshallah. So inshallah Azza wa Jalla, next week 8 o'clock, make intention to spread this message to other brothers as well inshallah. Alhamdulillah ta'ala, as you also heard in the Madani Qafila, in the bayan about the Madani Qafila that travels, alhamdulillah, this month we'll be traveling, we'll be staying local, alhamdulillah ta'ala. So the Madani Qafila will be in Faizan-e-Madina inshallah. So we'll be here inshallah tomorrow at Salat al-Jumu'ah inshallah Azza wa Jalla. If you offer your Salat al-Jumu'ah in Faizan-e-Madina inshallah Laziz, from there the Madani Qafila will start inshallah. So it's a request for the local brothers inshallah to join us and to learn about the Sunnah, learn about the life of the Prophet alayhi salatu wasalam. Also inshallah Azza wa Jalla, tomorrow's Jumu'ah Salah, the bayan will be by nitrous oxide, so laughing gas. As you know, alhamdulillah ta'ala, the brothers mashallah of Dawat-e-Islami have got this campaign against laughing gas with our youth, or abusing these types of things and taking them, which is endangering their life. So inshallah Azza wa Jalla, tomorrow the bayan will be delivered upon this topic, nitrous oxide, laughing gas. It's a request that youngsters come early inshallah. While we have two jamaats, and the first is 12:40, 12:45, and the second one is about 1:30. So inshallah Azza wa Jalla, try your best, make intention that you will come early to listen to the speech. What generally happens is we're in the last 2-3 minutes, and then we actually miss the essence of the bayan, the essence of the speech. So bihamdillah ta'ala, try your best inshallah Azza wa Jalla to attend and come early inshallah for Salat al-Jumu'ah. Bihamdillah ta'ala, on Saturday there's a fundraising for the sisters in Baba's Mill inshallah, and this will be on Saturday 28, about 1 o'clock to 4. 1 o'clock to 4, Baba's Mill Vine Center. So inshallah, so we just request that we also attend and fundraise for Jāmi and also different departments of Dawat-e-Islami. Alhamdulillah ta'ala, as you're also aware that every week, mashallah, language is being served in this Faizan-e-Madina. Like every week, alhamdulillah ta'ala, a booking will be present here. Inshallah, so we wholeheartedly donate, inshallah, to the language sharif. If you want to sponsor a language sharif as well, you're more than welcome to contact the responsible brothers, and they will guide you in terms of sponsoring the language sharif. Allah tabarak wa ta'ala grant us all the ability to act what is being said. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. صلوا على الحبيب The saints of Islam have quoted that whoever recites this Salat al-Nabi at least once on the night of Friday, the night between Thursday and Friday on a regular basis, will be blessed with the vision of the Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam at the time of his death, as well as the time of his burial into the grave. You will even see the noble Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lower him into the grave with his own merciful hands. Let's gain his reward as well. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Nabiyyi al-Ummi al-Habibi al-Ali al-Qadri al-Azimi al-Jah wa ala alihi It is narrated by Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu that the great Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has stated, whoever recites this salat upon me while standing, then prior to his sitting back, and if he recites it while sitting, then before he stands back, his sins will be forgiven. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana
وعلى آله وسلم. Whoever recites this Salat al-Nabi, 70 doors of mercy are open for him. Sallallahu ala Muhammad. Rasul al-Rahmah, the intercessor of the Ummah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, has said, the one who recites this Salat upon me, my intercession will become wajib for him. Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarrada indaka yawm al-qiyamah. Shaykh Ahmad Sayyed rahmatullah ta'ala alayhi reports from some saints of Islam that the one reciting this Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam once received a reward of reciting Salat al-Nabi 600,000 times. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan da'imatan bidawami mulkillah. One day somebody came to the Messenger court saying Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and the Prophet Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam made him statement between himself and Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala anhu. The respected companions radiyallahu ta'ala anhum were surprised to see how honorable he was. When he left, the Prophet Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, when he recites salat upon me, he recites in these words: Allahumma salli ala Muhammadin kama tuhibbu wa tarda. It is narrated by Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma that the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has stated, for the recital of the above supplication, 70 angels write good deeds in his account for 1,000 days. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. If a person recites this supplication 3 times at night, it is as if he has found Shab al-Qadr. Therefore, the supplication should be recited every night. The supplication is as follows: La ilaha illallah al-Halim al-Karim Subhanallah bis-samawati was-sab'i wa rabbil arshil azim. La ilaha illallah al-Halim al-Karim Subhanallah bis-samawati was-sab'i رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. The translation is as follows: there is none worthy of worship except Allah Azza wa Jal, who is Halim and Kareem. Allah Azza wa Jal is Subhan, Rob of the 7 skies and Rob of the magnificent earth. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. Inshallah, this time for different problems, please come closer. Inshallah, so with the face yourself sitting in the shadow of the green dome and recite 11 times through the book. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام
عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Remember that my good intentions is through the intention of the zikr of Allah or the cleanness of your heart. To take the rust from your heart, place yourself sitting into the doors of the home Father. Place yourself sitting with the only one thing that should cleanse your heart. If you find yourself out of tune halfway, please stop and then rejoin it.
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله
عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، دعا کا وقت ہے اور انشاءاللہ کافی اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خاص طور پہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی نیس اسپتال میں ہے. آئیے سب دعا کرتے ہیں، شب جمعہ ہے، اللہ اس بچی کو صحت عطا فرمائے. ایک اور کی نامی اسپتال میں ہے. اس طرح بھی جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جو نہیں بھی کہہ سکے ان کے دلوں میں ہے. رب کریم سب کے نام بھی جانتا ہے، پریشانیاں بھی جانتا ہے. جو بچی اسپتال میں ہے اور جن کی نامی اور جن کے رشتہ دار، آئیے سب کے لیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا حنان یا منان یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا شافع الامراض یا قاضی الحاجات. اے مالک، گناہگار سیاکار بندے ایک مرتبہ پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہے. مولا اپنے گناہوں کا بوجھ لیے مالک تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. آج ہم نے بہن سے متعلق سنا، رشتہ داروں کے متعلق سنا. یا رب کریم ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کے رشتے ٹوٹ گئے ان کو دوبارہ ملا دے مولا. ہمیں اپنی سسٹرز کی عزت رسپیکٹ کرنے والا بنا، اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنے والا بنا، اپنے بردرز کی رسپیکٹ کرنے والا بنا، اپنے سبلنگز کی لک آفٹر کرنے والا بنا. جو یہاں پر آئے ہیں مولا، یا رب کریم جب جائے تو ہم نیک بن کے جائیں. یا رب کریم بڑے گناہ صبح شام دن رات سالوں گزر گئے. پچھلے رمضان بھی نیت کی تھی نیک بنیں گے، اب ہم گناہ نہیں کریں گے. پورا سال گزر گیا، پھر رمضان آ رہا، ابھی تک نیک نہیں بنے. پچھلی شب برات میں بھی رو رو کر دعائیں کی تھی مولا، پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کی آخری شب برات ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے. پورا سال گزر گیا، پہلے سے زیادہ گناہ. اے مالک و مولا، بڑی راتیں آتی ہیں، بڑی جمعرات آتی ہیں، بڑے ایام آتے ہیں، لیکن توبہ پہ قائم نہیں رہتے ہیں. نیتیں بدل جاتی ہیں. مولا تو کریم ہے، ہم پر کرم کرتے ہیں، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں عاشق رسول بنا دے. اے مولا تیری عزت کو نیک کرتے ہیں، ہمیں نیک بننا نہیں آتا لیکن تو بڑا نہیں بڑھتا ہے. آج یہاں سے جائے تو نیک بن کے جائے. ہمارے گناہوں میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما. اے مولا جتنے ہمارے بیمار ہیں، جو بچی بیمار ہے، یا جن کے گھروں میں اسپتالوں میں دعاؤں کے لیے نانی ہے، کسی کے گھر والے، کسی کی بچی، کسی کی بہن، کسی کی بھتیجی، کسی کی بھائی، کسی کا بھائی، کسی کے والد. اے مولا جو دعاؤں کے لیے کہہ رہا، سب کی دعائیں پوری فرما، سب کے بیماروں کو اچھا کر دے. تو نام بھی جانتا ہے، پریشانیاں بھی جانتا ہے، جو دلوں میں ہے وہ تیرے لیے مولا ہمارے جانے سے پہلے ہماری خالی جھولیاں بھر دے. ہمارے بچوں کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ماحول کے شر فکروں سے بچا، بد مذہبوں
کو غلط عقیدوں سے بچا. یا رب کریم دعوت اسلامی کو عروج و ترقی عطا فرما. یا رب کریم امیر اہل سنت کا سایہ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قابل قائم فرما. یا رب کریم ہمیں ان کے فرامین پہ چلنے والا بنا. دعوت اسلامی جو کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے سران مدینہ کو جو آباد کر رہے ہیں یا رب کریم ہمارے نگران جتنے بھی ذمہ دار ہیں جو تعاون کر رہے ہیں ان سب کی خیر فرما. ان کے ہاتھ مضبوط فرما. ان کی مدد فرما. ان کے مددگار پیدا فرما. جو رکے ہوئے کام ہے وہ دور فرما. غیر سے مددگار پیدا فرما. ہمیں جلد سے جلد بڑا جامع المدینہ عطا فرما. ہمیں مزید مراکز کھولنے کی توفیق عطا فرما. اسلامی بہنوں کی تربیت کرنے والا بنا. یا رب کریم جتنے آئے ہیں ہم سب کو جا کر اپنی بہنوں سے بھائیوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے کی توفیق. جن کے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے سارے ثواب کرنے والا بنا. یا رب کریم ہم گناہ کرتے مرنا نہیں چاہتے تو ہم پر کرم فرما. ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. ہمیں آج عمر کی سعادت عطا فرما. میٹھا مدینہ دکھا. اسی سال مدینہ دکھا. بار بار مدینہ دکھا. ہر جمعے کی سعادت عطا فرما. گھر والوں کے ساتھ مدینہ دکھا. ماں باپ کے ساتھ مدینہ دکھا. یا رب کریم بروں کی صحبت سے بچا. ہمیں اچھوں کی صحبت عطا فرما. ہمارے دلوں کی ہماری سوچوں کی گندگی کو دور فرما. ہم نیک پرہیزگار متقی عاشق رسول بن جائیں. یا رب کریم بغض اور کینے کو دور فرما. عداوتوں کو دور فرما. حب جا کو دور فرما. حسد کو دور فرما. یا رب کریم ہمارے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک فرما. ہمارے سینے کو مدینہ بنا دے. ہماری سوچوں کو اچھا کر دے. یا رب کریم اس سران مدینہ کو اور شاد و آباد فرما. اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما. ہمارا جنہوں نے آج لنگر دیا ہے ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما. یا رب کریم بچیوں کو صحت اور عافیت عطا فرما. شرم و حیا کی چادر عطا فرما. ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم کر. ہمیں زوال نعمت سے بچا. ہمیں عزتوں کے پھر جانے سے بچا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر کے پوری آگ جو ہر بے کسوں مجبور کی. ایمان تیرے موت مدینے کی گلی میں مدفن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا دے. دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا. امت کو خدایا راہ سنت پہ چلا دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مدینے کی تاجدار تجھے ماں سلام کہتے ہیں. مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. جو مدینے سے دور رہتے ہیں ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں. جو مدینے سے دور رہتے ہیں ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں. وہ طلب گار دید رو رو کر وہ طلب گار دید رو رو کر. اے میری
سلام کہتے ہیں مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں ٹھوکریں در بدر جو کھاتے ہیں جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں ٹھوکریں در بدر جو کھاتے ہیں ہم نصیبوں کے چارہ گر تم کو ہم نصیبوں کے چارہ گر تم کو پریشان سلام کہتے ہیں مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام آپ عطار کیوں پریشان ہیں بد سے بدتر بھی زیر داماں ہے ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جان جانا سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك صلوا علی الحبیب شاہ صاحب سے ملاقات کریں ادھر سے آتے رہے پھر بیٹھتے ہیں پھر اس سائڈ سے